auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim assalaamu aleykum mbokki Gambie ak ñu ma déglu yëpp dama ñëw Facebook live again pour address the Interior Minister Mr. Emeba at the security forces, warning us colleagues, warning us family. Lu tax nag ma ñëw Facebook live mooy bëgg naa ñu distribute message bi mu distribute ko ñu génne wax bi wax ko suñ mbokki soldaar yi particularly Emeba mu jot ko ak ñu nekk around Emeba ñu jot ko waaye tam maa ngi address the APRC militants yoo xam ne ñoo nekk around State House ñoo nekk du dugalante State House at this last moment. Ministers yu nekk around State House nekk dugalante soldaar yi at this last moment. am nañ clear intelligence démba waxoon naa leen ne conspiracy bi bëgguñ koo wax because of ñoom dañ bëgg ko ko génnee buñ ñu passé information bi ñu génne wuñ ko waaye instead dañ si liggéey and méngoo na loo xam ne fan yi yëpp ñu ngi ko doon gather on intelligence moo tax nag ñu ñëw pour génne ko Facebook live mënuñoo def any other thing fu mu ne nii gannaaw ñun def lu ñoo def jël suñu précaution si ñoo jël waaye nag address the security forces address the Interior Minister fàttali ko something xëy na am na loo xam ne xamuñ ko dañ leen ko wax ñu xam ko ñu seet another way ndik ëllëg bëggu ñoo even congest suñ programme bi on reconciliation. It's very important ñu waxtaan loolu ëllëg on Fatu network waaye nag lii soo déggee ñu ne reconciliation fekk balaa reconciliation bi ñëw or in the process ñu ngi def lu ñu war a def Yaya Jammeh def na a categorical mistake night before the election bu ko BBC journalist bi laajee ndax soo wiinee di nga baalal présidence yi Yaya Jammeh mu ne déedéet gis nga kooku moo tax next day bi buñ ko daanelee mu ragal because of jiwu koon moo tax nag yéen as brothers and sisters in the armed forces yow Mr. Emeba as a brother ñu ngi laa wax ne Gambia is bigger than all of us ñu ngi laa ne jaru ko because of you cannot succeed bul nangu Yaya Jammeh use la gis nañ division bu nekk seen diggante Yaya Jammeh fu mu ne nii gis nañ suspicion bu nekk seen diggante Yaya Jammeh and naa dugga si loolu léegi bu leen jéem a xàcc any other conspiracy pour destabilize that country ndig destabilize laa ko mën a wax because xam naa ne there is nothing that can be done apart from Adama Barrow nekk suñ next president amul dara lu ñu mën a def dañ ko teg si lu wér dañ ko teg si lu wér moo tax nag jaru ko benn bakkani Gambien des si jaratu kenn jooy for anything else am leen courage def leen di dissenting am ngeen options two am ngeen option jàppa Yaya Jammeh léegi nii taka ko hand over ko to the ICC yan den bu boobaa seen reconciliation mu yomba dafa yomba be because dama laa ne Gambien bu leen mere woon dina fàtte mer boobu another option boo leen am ngeen toppa xaar ba on the 18 suñ ne hand over su Yaya Jammeh joxe orders ngeen bañ ngeen taka ko hand yóbbu ko Malta ñaari option si yëpp ngeen am no other option because mbokk yi the intelligence we have priority intelligence ñoo work on it the main this is based on analysis based on ñu jot a wax yu bari diverse gather at xam-xam bu ñu am si gather intelligence and analyse ko profile the people we talk to just jëluñ any Tom Dick and Harry dañ profile ñooñu what kind of people they are ndax lanaay seen background ndax wakkati dëgg lañ ndax dañ am something bem lanaay seen interest pour wax ñu wax bi and we ceguñ just benn camp or ñaari camp or ñetti dañ check different areas and you come up with this intelligence. It's not only me. People ñu ne ay kese security forces bi people ñu nekkoon security forces bi people ñu dem in a very high institutions ñu xam liggéey security dañ toog d'accord li the main army the main armed forces of the Gambia they are behind Adama Barrow they are behind change because dafa logical
moo tax ñu accept ko dafa logical kenn gënul leen a suffer at State House at Kanilai the same thing half of or more soldiers yu fa nekka bëgguñ any confrontation bëgga nañ seen bakkan two things because ñoom tam suffer nañ soona nañ te xam nañ the right thing now to do is pour taxaw nekka at Adama Barrow with the coalition dem to a new government xam nañ ne seen future fa la nekka but lu ñu gën a neex mooy the division fu mu ne nii or ñoo xam ne ñu ngi taxaw Yaya it's not based on tribe no it's not based on tribe loolu ñu gën a neex am nañ confirmation it's not based on tribe lan la based on mooy people that fear ne they have something to lose and it's not logical to have that fear ne am nañ something to lose because ñoom ñëpp su nekkoon ne sax possibility was Yaya to continue they seen life would have been at risk at anything luñ accumulate would have been at risk because of ñun xam nañ ne moo loolu la Yaya Jammeh di operating la ana lang to Montamba kan na ko gënoon a jege ana all the other people that Yaya liquidated Yaya ñum rey ana other people Yaya ñum daaxa ba pay jël seen alal bon suñ xamee bon ñoom seen safety seen future mu ngi with the new government du ma toog fii assure anybody of those people ndi loi bu new government bu ñëw dañoo dema loi but lu bari mun naa change si last minute bi depend on lan nga def pour Yaya Jammeh génn fa moo tax ma ne leen yan ngeen taxaw ba Yaya Jammeh génn fa yan ngeen taxaw make sure ñu am a smooth transition di ngeen am reward obviously it will put into consideration ak loo leen mënoon ti def before the elections or during the elections di ngeen am we are civilized dinañ ko put into consideration bu nañ xool seen victime nañ leen xoolee empathy am look xoolee leen with victimhood but nag soo leen try anything else to bugga ne di ngeen derail this transition bugga foog ne di ngeen mun a create anything maa ngi leen ne you nekku leen di def the wise thing you are not helping yourself seen future mooy ne ngeen taxaw with the new government and ñu am a peaceful transfer of power Gambien si mun a baalale ba pare ñoo xam ne dañ leen war a yóbbu si buntu luwaa ñu yóbbu leen si buntu luwaa ñu doxal luwaa seen kaw waaye ba tey itam ñu def ko with mercy mun naa am su soobee yàlla nañ waxtaan loolu ëllëg but the conspiracy is here ba pare naa leen jox certain places to look at pour wan ne we can't tell you all but to convince you guys to one look, there's something in this. The people ñoo xam ne ñooy the so-called generals and senior officers yoo xam ne they foog nañ ne ndi xam nañ ne they could have not been generals in any other army or any society or duñ doon achieve di dawal moto gis ngeen moto boobu ñu téye si that Salifu Corps that utility vehicle for a major a captain that kind of lifestyle xam nañ ne duñ ko amaat that's a fact loolu benn government bu responsible ko naw mobility la fa am dafa war a necessary it's not luxury in the armed forces seen privileges yi la fa war a necessary not ne dañ leen a bribe because of yéen a ngee def lu bon dañ leen koo jox because da ngeen ko yelloo dañ leen koo jox pour motiver leen dañ leen koo jox pour boost seen moral those people ñoo xam ne nag nekk nañ very senior officers probably def nañ not ñëpp a def action like directly def something no am na ñoo xam ne some of them def nañ something am na ñoo xam ne defuñ dara am na ñoo xam ne financial crimes am na ñoo xam ne dañ accumulate wealth during the reigns of Yaya Jammeh ragal nañ ne wealth boobu dafaa dem I will tell you you cannot mënu leen daw justice mënu leen koo daw da ngeen koo diile waaye doo leen ko daw te diile ko du seen justice yéen seen booba these are the people these are the so-called general nekk around Yaya Jammeh at Yaya Jammeh at
APRC, some ministers, not all the ministers, some ministers yoo xam ne feel nañ ne dañ rus because of what decency buñ fagoon si ñoom ñu taxaw di ànda Yaya Jammeh di gis lu moo def réew mi ñoom Ndobin Job and all these people ñoom Jaay Seydi and some of the party APRC some of the waxuma APRC yëpp de some of the APRC militants ñoom Babou Gueye Sonko and some of the APRC militants in the diaspora here bokk nañ ci conspiracy. These three people, Yaya Jammeh, some of the generals, at some of their junglers, at some of the senior ministers, APRC, and some of the junior executive of the APRC, ñoom Yankuba Koli, and ñoom people like that. Xam ngeen ñu ma wax the usual suspects ñoo xam ne feel nañ ne rus nañ at feel nañ ne lose nañ everything. Seen credibility seen everything ñàkk nañ ko ñoom ñoo bëgg a prolong this process te soo leen man laajee naka lañ ko bëgg a prolonger su ma bokk yu dégg soose am na benn puna as albino ku doon waare the inside violence dem naa Facebook foog naa Facebook génne nañ tape bi mu ngi waare di bugg a use alxuraan pour justify support for Yaya Jammeh moo tax tey su kilifa diina yi demee most likely is part of this project mu ngi try pour nax nit ñi seet how to prolong Yaya Jammeh staying around in the Gambia mun naa am sa Yaya Jammeh d'accord pour wàcca but Yaya Jammeh would want to stay around in the Gambia naa leen wax reason bi waaj or nit xam nañ ne stupid there's no other way that puna that albino guy ku doon laaka waare si soose di jéem a justify nguur at président bi at them to the extent of bugguma faa egga but to the extent of the inside ne the new president Adama Barrow should be killed ñu dégg soose ñu understand language understand soose xam nañ lu ma wax te maa ngi am vidéo bi fu ma ko copy I hope ne su ko Facebook génnee du yaaxu and tomorrow bugguma woon a play vidéo bi waaye interesting na ñu déglu ko ba pare soo leen demee bugguma jox these people credibility but ku mel ni Pa Modou Mbow ku mel ni other people ngeen dem seet seen timeline bi di ngeen gis ne ñu ngi inside then ñu ngi bëgg a indi stability di wax mbiri election si dañoo rerun and all these things di jéem a joxe ay code on settling on navin wards and brother Nganjai react na to Pa Modou Mbow di ko fàttali this is not about party politics this is about the stability of this country passé nañ fu ñoo def party politics te du moom rek ko def dama la ñu jox un exemple ngeen dem xool the kind of messages yu nekk di joxe léegi ñoom luñ bugga mooy they would do this conspiracy try ko and destabilize dëkk bi su nekkee ne succeed nañ in destabilizing the dëkk ndi xam nañ ne they cannot command the forces xam nga lu tax mënuñoo command forces yi because dañ ko mérité wul these people have this rank demuñ through the right process nga xam ne people the men would respect them the only men that would listen to them mooy the men ñoo xam ne they are in the same camp with them dañ am something to lose because of they might be prosecuted because they know that they have committed hideous crimes. These generals ñooñu rek lañ command these generals they don't have command on decent Gambians they don't have command on decent soldiers moo tax they cannot use the army to suppress us they cannot use the army to do anything else lu ñu mën a def mooy try to create a sense of insecurity try to destabilize the country pour su chaos amee and this is where it comes then the interior minister would step in pour ne
dafa jël control to stabilize the country. And during that control, would have a state of emergency. And during that state of emergency, next minute, they would call for a transitional government, a transitional period. Boo xam ne under a state of emergency ñoom ñoo ko amee te suñ ko defee lan lañ bëgg to rerun the election. And during that state of emergency, they would try to eliminate certain individuals to have the conducive environment to win another elections. This was the conspiracy. It was very raw. It was very raw. This is their plan. This is their plan. But Damalani, I'm saying this to reassure you guys, it's not going to work. It's not going to work. There's a lot of flaws very unique in this plan. But so there's a danger in it. Because I mean, among the intelligence, among the capacity to think right, among the moral compass to do something right. They stuck with a dictator for a long time, very close to a dictator for a long time. Among courage, those people are dangerous. To the extent of, as I said yesterday, CDS Baji is completely out of the equation. So you say, yeah, or guy by he's already gone. And some of these people are already gone mentally. What I know, so you say, you knew what Dylan won yom. Because Hamna Nesun Kodafe, Yomless and life make at risk. Sunko defe ñom ñoo am problem. Why ñun dañ bëgg Gambia stable motax ñuy waxtaan ñom. Another thing mooy ñu get message, they are messaging and they are trying to undermine us. Naka Yaya Jammeh so gisee muy def lolu di bëgg use the council of elders and whatever it is. Bëgg delay the process. Yaya Jammeh mu ngi anticipate ne the time the coalition government appoint the ministers, dinañ am problem ñoom because of the way they appoint the ministers. Moo tax advice bi and we'll try to make sure mu egga at koo xam ne am na access to the government, Adama Barrow and the government, let them be very careful. You make sure it's inclusive. You make sure the position ci reflect na the coalition. Percentage wise or responsibility, yep, you consolidate power. These people get anticipate and they would agitate us to make sure ne am nañ problem in our coalition. Te su soobee Yàlla ñu ngi ñaan Yàlla ñu ngi góorgóorlu def lu nekk doom. Te security si itam ñu ngi góorgóorlu ñu ngi bàyyi xel si li. Moo tax ñu ko agité pour ñoom ñu xam. Gis nga ñun dañ mënoon nañoo lay an ambush wait for them by Mohammed. No, déedéet bëgguñ benn life Gambien des bëgguñ benn instability am uncertainty bi doy na. Chamber of Commerce génn nañ wax ko. Lana tax ñu jël some of these reports credible. Okay, but soo amee I'll give you another point of view mooy ne soo amee intelligence. Danga xalaat ku la jox intelligence bi matters danga ko profile kan moo la ko jox ndax nekk in a position to know this ak ndax am na interest in this message ndax message bi nekk na loo xam ne daf ko favor or whatever it is ndax atam yow how much you know this guy, how credible do you think it, how long you been working with this guy, yooyu yëpp danga ko establish. Make sure ne amuloo benn motivation kooku amul benn motivation to lie, you are not paying for that information. Suñ demee ba buñ clarify loolu am everything on this information ñu téye ko. And the other thing mooy the people suñ la joxe intelligence, the assets in that intelligence mooy people ñu bokk si ñu name in that intelligence nga xool ndax luñ wax conspiracy bi does it gel or does it reflect to their profile. Because da nga am pour if you're doing intelligence and with humans da nga am pour profile every individual that comes across in the statement or in the story. Now, who profile said that fitna this conspiracy or this intelligence. We've noticed something. Remember, Yaya have got rid of all the competence. New amount competent.
to do certain things. Yaya Mota Mobile from Yom Solbaji, Hamnane, Solbaji will never assume a presidency. Solbaji will never try to assume complete control. Solbaji have never taken complete control. Solbaji was a pawn when taken for Yaya to use to manipulate the diaspora, to manipulate the security forces. Legally, you know, Solbaji Mugi, that was the elusive passing. Solen Lajas and Bopo, why we have not been hearing from the Interior Minister? Degala, la speech in impediment. The Interior Minister, speech impediment, but Tahudua. But Punyom, he is a person who I'm not the intelligence, I'm not the intellect, Punyom, to their standard. I'm a Kuneka Samoro. Pour assume positions or take control. And as far as we know, he is not a combatant. Background in finance. And nekana ko hamne guy trust niko because of he had a relationship. This is the profiling we're working on with them before since Muneke civilian. And he have been James banker for a long time. Bumoneka Continent Bank, he was James banker. When you see armed forces, he become James banker in the armed forces accounts. The guys Muneka by default Muneka solved by this banker and all those people. And Borakoli, we come to that. Muneka sen banker. The guys trust Musen Digante. Because they were playing things along an ethnic line where I'm not doing anybody within their ethnicity. Ko hamne feel I'm not the intellect or to assume this thing. Ya jame legi mota mu indi emeba to be the person to front this thing. From this conspiracy as the Interior Minister. And by the virtue of his position, by the in charge of internal security, to destabilize the country, he can assume the responsibility. That's so holy emeba that way. Gahol nyom sol, nyom borakoli, and all the other people can see nyom munuta assume that position. Nyom ni finne ki munako assume. Borakoli, the intelligence, he's not really feeling well. And Borakoli have feeling a little bit alienated. But there's a problem now within themselves. I'm not what you gain about the negotiations, Lunjata negotiate between Yaya and this thing. I'll tell you what. They are all rumors. Yep, rumor. Yaya muge negotiate better. I'll tell you that. Yaya muge negotiate with the ECOWAS better. ECOWAS are not happy with the speed of negotiation. I'm not being a plausible rumor. I'll put it rumor. Now my call said rumor. Yaya, one of the demands or the escalation from that, when she gain then call assure security for himself and 100 of his people. 100 of his people. Molena wana bon su neke no lulu degala Yaya mungi in a hostage situation himself. Because you understand that these generals you stuck in Banjul. And every day guys stay in Banjul, they are losing. Because you get consolidated power. Gis ngeen the British ambassador, the international acknowledgement, the institution, the civil society, yep ngeen ñoo di endorse the new government. Di nga gis ne mu ngi gëna di moo ñuy dem for sure ne this mu ngi proof ne mënuñoo génne lii mënuñ koo delloo gannaaw kenn mënu koo change there's no new turn amuñ jiya pour delloo gannaaw. But laata mu dangerous mooy because these people dañ yàgg around Jammeh ba nga xam ne understanding governance lan la because gis nañ Jammeh nu moo woogee fàtte nañ ne Jammeh 20 years ago la take government 20 years ago lu possible in West Africa possible lu tey 20 years ago lu possible in this world possible lu tey te Yaya Jammeh nu mu jëlee power and this way is completely different. You cannot overthrow mënuloo assume benn control ba pare they are underestimating the stand with international bi jël and they are underestimating Sénégal stand with jël moo tax maa leen a woon as brothers ne buñ ko underestimate mënuñoo consolidate power and the APRC ñooñu foog ne they can be their political win to help them consolidate power to them. Gambia yëpp a reject Yaya Jammeh
And majority of the APR, some even people who voted for the APRC reject nañ Yaya Jammeh tey because ñu bari dañ leen ma manipulate woon moo tax ñu ngi leen a wax ñun tam nañ leen welcome all these people nañ leen taxaw united as one Gambia ñu taxaw gannaaw Adama Barrow amen to help out the other people to ñu consolidate power ñu eliminate Yaya Jammeh. Okay, important. Do you know why negotiation is going on? These people, Bora Koli for that matter, Mungi Mere Yaya Jammeh, because Mungi suspect ne Yaya Jammeh is about to dump them. These people, Mungi suspect ne Yaya Jammeh is about to dump them and go. Mungi feel ne because of the ramification, the implications you agree on Yaya Jammeh gain at 100 people. Who are these 100 people? ñoom feel nañ ne xëj na duñ ko naw léegi suñ ko nawut ñoom dañ leen a dom and ñoom dañ feel ne they will be prosecuted or dañoo lose seen alal yi dañoo use seen privilege yi dañoo lose seen position and xam nga ni ñoom dañ ragal ne suñ leen retire they cannot be anything else moo tax ma ne leen soo leen faylee loolu your bargain is to fu nga bargain when you want to make a deal put it on a position of strength. Your strength would be taking Yaya Jammeh takako. Then get bargain with the Gambians. Why ñun fuñ tolu fi dañ consolidate power ba pay international recognition bu ñu am civil society support bu ñu am bi nekkuñ benn level at yéen soo leen ñu ñaanu ñun duñ leen ñaan soo gisee ñuy wax yéen nag luñ bokk la de nekk benn Gambie nekk benn deret bëgguñ mu tuuroo si ñun bëgguñ deret tuuroo si yéen that's the only reason we are all one family but du ne da ngeen mun a def anything to stop this why because of xëy na understand leen yéen a ngi yàgga si boori dictateur bi understand leen conspiracy yoo leen a def ni du dox te maa ngi leen a wax ne bu leen toppa and you people believe ne Bala Jahumpa is an intellect he is not Bala Jahumpa si boppam dem na. And most of these people around Jammeh, they have gone. Xam nga suñ ne nit ki xelam dem na it's not ne sol na sagar nit ki xelam dem na melu ne because of the way the CDS xam nga tey bu ñu ko waxee CDS ñëpp gëm nañ ko because gis nañ ñu erratic way moo behavior but rationality soo ko luusee sa xel dem madness is movement against development anybody kuy xam ne looy def demut si loo xam ne day yokk sa cër si baax yow yaa ngi dellu gannaaw sa xel manqué moo tax ma leen ñii taxawoon jege Yaya Jammeh bi gis last time minute bi ba tey taxaw si boo Yaya Jammeh ñi yëpp soo leen examiner tey dina am na lu jot seen boppay ngaa ñu nag ñoo xam ne seen boppay dañ feebar waaye dañ leen la woon advice la moo tax ñu leen ne mistrust mu ngi diggante Yaya Jammeh ak so-called teamam and they are all stranded in Banjul suñ duggee Kombo sax they are not assured of their security. Our understanding is the other barracks, other soldiers, and majority of the armed forces, they are with us. Majority of the armed forces, they are with us. More to reassure them. But this is mainly not only to reassure them, to warn them. We know about it. Send message in your line on Facebook, message in your line def some of them they can do it. Legi ñom olotu Yaya Jammeh feel nañu Yaya Jammeh is about to make deal. Legi ñom ñu ngi fogg ne Yaya Jammeh wu dam dem. Legi ñom ñu ngi ragal ci Yaya Jammeh demé they are in trouble. But ñun wax nañ leen assure nañ reassure nañ eleg nañ leen reassure about this reconciliation. But dañoo waxante dëgg foog mu am mécanisme mu am process mu jaar si loi baalal nañ leen it's impossible amut su soobee yàlla loolu yëpp nañ ko waxtaan but soo gisee ba tey ñuy ñëw ba tey di wax ak yéen di wax soldat yi yëpp it's just to make sure ne dara turuut ñun waxuñoo yéen because of you can stop Yaya o mu ngeen a téye foofu Yaya mu toog fa o keneen mun na faa ñëw toog amut kenn ku mun a toog foofu gannaaw Adama Barrow amut kenn ku war a am the audacity to try to harm Adama Barrow or any people around Adama Barrow ngeen gis luy dal seen kaw you've been warned
dégg ngeen statement from the UN Chambers statement am dégg ngeen statement from the AU dégg ngeen statement from ECOWAS dégg ngeen statement from Senegal dégg ngeen statement from the External Affairs Minister dégg ngeen statement from the Interior Minister dégg ngeen statement from the Air Force, and you have seen the troop movements. ba pare yéen xam ngeen ne yéen seen bopp amu leen commande loo leen commande yéen mooy lan ñoo xam ne dañ am something to lose foog ne du ma dee bëgg ne dañ am something to lose dañ foog ne am nañ something to lose because man xam naa di Gambian decency man understand naa Gambian man su ma nekkoon seen fu tànka tey naa jël jàmbaare am courage taxaw with the Gambians ma jël suma life jox ko Gambians I will trust my life with the Gambians than trust ko with Yaya Jammeh ndik soo leen try anything foo leen a dem ma remind leen su nekkee ne faate ngeen defense ma remind leen Gambia amuñ border bu ñu am Sénégal te xam ngeen ne Sénégal Casamance consolidé kii Macky Sall consolidé na si Sénégal Casamance déggaatu leen benn movement troop movement rebel movement at rebel movement yoo leen mën a dégga day are ragtag lañ nit ñaa dee exaggerate seen strength. You have the American forces nekk fa Sénégal di leen train on drone technology ñu ngi fly drones yi ñu ngi dugg in every corner xam ngeen loolu xam ngeen ne yéen seen bopp amu leen commande amul benn brigadier bu mun a dem musa dem Gambia Armed Forces since after before 94 after 94 Gambia Armed Forces musu ñoo amee battalion drill yéen xam ngeen ko den naka ngeen a xeexee su nekkee yéen musu leen a am battalion drill su nekkee ne yéen musu leen a am rehearsal musu leen a am drill yoo xam ne daf leen a help pour ngeen defend that country for any other way Yaya Jammeh trust ko moo tax artillery and anything loo leen musa am nekku leen di ko exercise with the least you do is ngeen dem si fire range bi fire ko to just make sure ne is mu ngi work te work ban mu ngi operate ndax mu ngi accurate at ndax yéen seen skills yéen a ko upgrade and some of you ñun demoon train or ñun ñëw train you are not no more there nekkaatu leen fa xam ngeen ne amu leen capacity bi xam ngeen ne operation it's not even only the weapons the logistics xam ngeen ne yéen you are not defu leen exercises ngeen xam how to carry logistics how to distribute your logistics how to sustain yooyu yëpp xamu leen ko how can you fight xam ngeen ne yéen ñëpp yéen a ngi encamp in all these different camps different locations amu leen di good amu leen mobile phone ngeen di gën a use moo gën a baax anything else amu leen di modern technology pour mun a am secure lines to speak te xam ngeen ne Sénégal ñu ngi am jamming devices xam ngeen ne suñ gateway bi in fact ñun Sénégal am nañ access to it donc soo leen bëggee rely on mobile phone du dem xam ngeen ne amu leen di communication equipment to communicate to make sure ne mun ngeen a strategize te xam ngeen ne yéen you are not command of the junior officers you're not command of the senior officers yéen generals yu amu leen benn command Yaya Jammeh musu leen a jox command then why do you want to risk your life for who maa ngi reassure waat all the Gambian soldiers any Gambian soldier bu taxaw with the new government ñu ngi leen a reassure for a better life ñu ngi leen a reassure for better Gambia te yéen ñu nekk captain major we speak to most of you guys lieutenants sergeant ñu ngi wax most of you guys seen family yi ngi wax most of you and thank you ñu ngi am inboxes from your families ñu jox numbers di authorize ñu and you people are receiving our calls yéen a ngi wax ñun freely yéen a ñëw reassure seen kaddu lañ indi fii di ko wax yéen a ñëw reassure man du ma ñëw imagine something that serious ñëw di wax nii ne am na ñu ñëw reassure am na ñu ñëw reassure te soo gisee itam ñun ñu ko wax not ni da ngeen ñu wax rek de we analyse nañ ko because of laaj nañ leen waxtaan nañ ñoo yéen and we dig in and gis nañ sincerity and we have even had the tone ak ñun waxuñ seen làmmiñ yéen a wax déggal nañ statement bi ak noo leen ko waxee wax soo ko waxee we should know it te ñun di fay si kenn and some of you in fact reach out to us ñun nekk ni ñun ñoo dem reach out to you people
yen seen diaspora family si ñoo fi nekk reach out to you people yen ngeen accept pour reach out to ñun am na ñoo xam ne ñoo reach out to them. Yes. Bakau Barracks, apart from Esa Tamba, we reach out to Esa Tamba, and we are not sure about where he stands. But he's an individual, amul command. He doesn't command at barracks. Luma lena wane command lafa am. I'll give you an example. 1994, the time the Kubi boom ame, so like I said, because Nigerian muning stop because they were not in command. In fact, ñoom dañ gën a tax ñoo gën a tax coup bi mun a possible because of dañ nekk infuriate nit ñi mu jox nit ñi motivation to change the system. Gambian soldiers, senior officers yu woon a command fan lañ nekk ñu ngi leen teg desk jobs in the head living jël Nigerian teg leen fa moo tax junior officers yi def ko moo tax this time round tam junior officers yi can do it. They can stand with the Gambian people te rawatina yéen a ngi stand with yàlla ku taxaw with Gambian people yéen a ngi taxaw with yàlla. I'd rather die taxaw with Gambian people than die taxaw with Yaya. Ndik xam nga ku dee taxaw at Yaya yow xam nga foo jëm ku dee taxaw at Gambian people ñun amuñ sañ-sañ moomuñ àddina but ñun am nañ yaakaar la ñu yàlla jox ndik firnde yàlla yum ñu wax firnde yum ñu wax at lum ñu wax yépp ñun gëm nañ ne dëggal moo tax nag ku taxaw di aar sa réew ku taxaw di aar bakken ba sa bakken des si ñun am nañ yaakaar ne àddina mooy sa kër especially at loo mënoon ti def moo tax yéen in fact yéen mu commit crimes bala ngeen a seek for reconciliation yéen da ngeen waroon a am di courage la fa leen waroon a di jox courage ngeen def tam the list loo leen mën a def mooy lu Salif Kor def ngeen génna I can assure you yan mu génna cross border bi dem hand over di sow boppa to Senegalese authority jox leen all the intelligence yoo leen xam I'll tell you be safe for now te soo leen delsee su ñu government bi ñëwee would we put you into consideration nañ consider that act because of ñun understanding some of you are victims but victimhood la fa am fu mu am duñ leen excuse completely déedéet but nañ leen rehabilitate we will rehabilitate you ñun waxuñ ne général si dañoo continuer am ne liggéey général non but nañ leen jox decency nañ leen treat with decency loolu lañ ne te su soobee yàlla ëllëg dinañ concentrate moo tax bëgguma any other waxtaan sax ñu waxtaan ko ëllëg gannaaw ñu waxtaan about reconciliation rek waaye nuñ ko waxee reconciliation bala moo gën a yomba rek at this time waxtu bi luñ munti def suñ ko defee right rek nata suñ reconciliation yomba ëllëg loo xamee nag yow mënuloo koo stop waaye noonu nga bokk si ndég yan major yi captain yi lieutenant yi sergeant yi corporal yi and most of you people waxuma major yi yëpp waxuma captain yi yëpp waxuma lieutenant yi yëpp but most of these majors captain lieutenant sergeants 001 002 private soldiers you are the men te yéen xam ngeen seen life nu mel xam ngeen seen future nu mel with Yaya Jammeh or any other person waaye ngeen bëgg koo ris xam ngeen sofareen boo leen sofar yëpp waaye ngeen bëgg koo ris of su dul loolu sax just imagine yéen la nata ngeen saaf at ni ngeen imagine yéen naka ngeen war a mel seen nit imagine ne yéen seen famille si ngeen a face Baro seen famille Dabo seen famille Oje seen famille Ahmad seen famille Aji Farmata seen family Dr. Touré seen family Mai Fati seen brother everybody else Gambian la Yaya Jammeh lu mu def Yaya Jammeh family la njëkk a rey moo tax maa ngi kontaan all the intelligence we gather it's not on tribal lines it's on about people ñu foog ne dañu lose seen benefit am na ay Pël Soose Joola Saro every other tribe bu nekk si army bi am na ñoo xam ne moo tax xool leen ñuñ promote waxuma ne ñuñ promote yëpp dañ nekkaa Jammeh but lu tax Jammeh promote leen mooy pour ñu nekkaa moom comme que dem ngeen bi óolootu leen Jammeh oo xam ngeen ne Jammeh is no good for you am leen di courage am ngeen jeexal li takab Jammeh mu jeex
yéen seen bopp xam ngeen ne Jammeh mu ngi am mental health yéen xam ne Jammeh mu ngi am physical health Jammeh du gudda fan sax we are not wasting our time on Jammeh ñun dañ bëgg a continuer dem change Gambia move on progress boo ko si dëkk yoo xam ne dañoo that's all loolu rek lañ bëggoon nothing else te dañ bëgg a spare life of every Gambian jaratu benn life Gambian des fi jaratu ko international community bi duñ seetaan lii duñ ko seetaan pour ñu reverse ko loolu suñ ko seetaan lu moo def gis ngeen lu international community bi invest in Liberia gis ngeen international community bi lu ñu invest in Sierra Leone gis ngeen international community lu ñu invest in Guinea Bissau foog ngeen ne ñoom dinañ gis position bu mel ni ñoom ñu nangu mu deteriorate to the level pour ñoom ñu ñëw they will have to come on to it again la nga fa ne Aleppo and everything mu ngee dem on cannot distract them because of Gambia la fa tuuti wi they can deal with it te Yaya Jammeh toog State House every day ñun ñu ngi consolidate power people ñu ngi am confidence general yooyu duñ generals they are not generals musu ñoo command benn troop the army is not regimented there's nothing they can do to defend that country te kenn ku fa wax téere I'll tell you ñun gis nañ téere ñun rey Liberia yëpp téere Fodé Sonko moo ëppoon téere moo ëppoon sëriñ everybody is nonsense ñun lu ñoo wax moom it's not about stop you can't stop Yaya ñu génne ko dafa jeex bu mu consider élection si la jeex li yëpp da ngeen a diile and pour respect leen respect seen life respect life of Gambians bugg a Gambie dellu as a family moo tax ba tey I have this belief ne Gambia ba tey ñu mën nañ ko def génnee dictatorship without bloodshed because of the belief I have with Gambians ñun suñ système dafa unique just a quick one pour ma fàttali leen ku jël any other example bugg a jël analyse bugg a jël any other example in this world bugg a jël example boobu with Gambia be very careful di am na yoo xam ne is unique to us suñ geographical position dafa unique to us musuta xew Gambia nu mu mel si biir Sénégal musuta xew fenn benn problème am fa yéen amuleen yéen douze generals xam ngeen ne amuleen fenn foo leen mën a amee reinforcement Casamance is out of the question Sénégal they are mature they xam nañ operation you think Sénégal would have left Casamance to be open or the rebels to be freely mun a move on amul jot suñ geopolitics one international support bu ñu am is unprecedented because bu leen fàtte ne dégg naa ñu dee reference Zimbabwe Robert Mugabe is friends to all the neighboring countries because of the history of apartheid in South Africa moom ñoom comrades they call themselves comrades moo tax suñ gisee ñu def lu bon sax duñu leen mën a wax tuddee South Africa was supplying Zimbabwe of ba tey ñu ngi supply Zimbabwe of petrol on credit the time bu ñëw negotiate with kii South Africa ñu ngi doon supply the currency Zimbabwe currency fa dem out of circulation because of hyperinflation apart from the dollar it was the South African rand letter of credits ñu ngi ko open because of benn bank international community lebaluñu leen waat Gambia amuñ loolu amul leen benn country bu leen a lebal bu leen den dimbale Russia sax nekkaatuñ fa China nekkaatuñ fa they all recognize Barrow amul leen benn West African country bu leen a dimbale su nekkee Chad mu ngi leen a support they cannot do anything for you because of Senegal will stop everything then yéen naka ngeen expecté pour def anything else no you cannot sustain it mënu leen koo def
So you put a pressure, you have to give it. The same pressure when you put the Malian major Kujalun over, within a month he have to hand over. He have to hand over. Situation in Zimbabwe is completely different. At the situation in Zimbabwe was disputed. Ñun amul dispute. Yaya Jammeh dispute minute is disputed. Yaya Jammeh moom dispute is not in dispute. Moo tax yéen muy dem si conspiracy di ma dispute election si everything jeex na is exhausted. Yaya Jammeh fenal Yaya Jammeh mu ngi négocier lu moo laajte lañ ko pare to jox amatu power position of power. te bu leen fàtte ñun I'll remind you something ñu negotiate ay Yaya Jammeh kenn du si friend am de they are independent they are Democrats te Buhari was a former general ku am experience la xam na negotiation xam na lu moo def ñu doon negotiate with Zimbabwe Robert Mugabe they are all his friends they are all his friends they are all his comrades. The guys is different. mbokk yi waxtaan bi fi lañ koy amal suma break bi jeex na but su soobee yàlla ëllëg nañ waxtaan about reconciliation and fa lañ koo teg reconciliation is key to this pour ñu am a bloodless transfer of power a smooth transfer of power ba pare tam reconciliation moo ñoo jox peace and stability ba pare ñu mun a work on it on new progress waaye yëpp sarta la mechanism yoon la and so on it's about yesterday it's about today and it's going to be about tomorrow and su soobee yàlla suñu waxtaani reconciliation dinañ xool Liberia dinañ xool Freetown dinañ xool South Africa and dinañ xool lana tax those people luñ def mu different or luñ def lana tax mu work or workut and ndax work na ndax workut because I'll tell you Liberia it didn't work because of soo nekkee a student of social science di nga xam ne time la lay count and time te bul fàtte the amount of traumatized Liberians and everything combatants and everything I mean it will take time to tell na whether work na or workut because am na lu bari dañ ko patch work la this not been done properly South Africa gis ngeen workut because of gis ngeen the tension mu ngee bubble up mu ngee ñëw because it's not reconciliation it's not about baalal naa la no it's about institutions about democratic institutions in your bill yooyu yëpp si part of the reconciliation la bokk it's an institution of its own moo tax bu ñu foog ne rek it's about ne waaw dañoo baalalante mu jeex non that's a Gambian thing Sierra Leone worked because of we need time to assess it temporarily is holding because of what ngeen xool I mean we'll get to it suñu waxtaanee like we'll get to it yéen ñëpp ñu indi suñu ideas but one idea rek mooy ne it's not about feebu nañ ko génne foofu ñu ko dee wax yëpp am nga ba tey am na ñu bañ and that's life am na ñoo xam ne duñ musa àndaat government Adama Barrow am na ñoo xam ne ba tey dañ feel ne dañ rus oo dañ leen prove wrong history moo leen prove wrong it's not us ñun dañ xamoon luñ xam gëm luñ xam and ñu ngi ko doon def but luñ war a xam rek ñun Gambian family la nañ it's not about being proved wrong it takes courage soo déggee jàmbaar yaa courage pour génn ne man wrong naa o am naa mistake baalal leen ma def naa li ñu ñëw ko am but fact of life doo mun yenn ay nit def ko nga jël ko bàyyaat ko mu dugaat si ni what about did we think about ñuñ tooñ ndax xalaat ne ñoo xam ne seen njaboot gisuñu leen ndax xalaat ne ñoo xam ne ñu ngi leen jàpp dóor leen toccoo leen réeb leen ndax xalaat nañ ñoo xam ne dañ rey seen mbokka ndax xalaat nañ ñoo xam ne dañ jël seen liggéey foofu almost war a pension ba mu des ay fan ñu daaxaleen all those things dañ ko am pour defaraat but soo gisee ñun ñu jóg mooy pour defar soo gisee ñun ñu jóg mooy pour defar boobu lañ nekk mbokk moo tax bu leen message bi na dem xam naa ne ñu ngi maa déglu Emeba as I said we profile you so far lu ñu am rek mooy financial crimes and what are financial crimes we can pass that
soo defoon tey di right thing nga xool ndax duñ la bàyyee with decency waxuñ na ne we have to investigate. We have to investigate because we can recover the assets. Yes, some of the assets can be recovered, but most of the assets cannot be recovered. And at times it doesn't pay off to punish you. No. But then you learn from these investigations. Pour ñu mëna jàngase mëna avoid this thing happening again mëna account for it mëna jël ñoo xam ne ñu génne leen am na ñoo xam ne dañ leen bëgg a setal dañ leen tuumal dañ leen bëgg a setal it's not about ne kuñ oo rek da nga man suma bopp suñ ma ooyee I will go suma brother suñ ko ooyee dafa war a dem nekku ne yéen it's matter of even them wax luñ xam because of ñun suñ ko defee let me just put it clear duma government lu ma miin mooy opposition bi suñ defee the government in wait suñ defee the right thing duñ xool lana xew démba luñ xew démba ne ñoo xool lu xew barke démba dañoo xool sax lana tax Yaya Jammeh toog fa we have to address that lana tax coup d'état amoon 94 we have to address that fa la ñooñu njëkkee ñëw dem moo tax ma ne leen ñu bari ñu ngi si struggle bi fii they will be called one day not ne dañ leen a aussi commission si pour tiiñal leen or tëj leen or toroxal leen no commission is not about tëj or punish it's an inquiry pour xam na fact finding moo si gën a important pour redress compensate bari na faana waaye mbokk yi su stobut fii ameen naa late pour def lu ma war a def si liggéey bi waaye jërëjëf waaye lu ma fàttali rek mooy ne the same thing again atam maa ngi ñaan the coalition partner maa ngi ñaan Adama Barrow maa ngi ñaan coalition partnership one thing Yaya is banging on mooy ne di ngeen am problème yéen neen bu leen ko nangu naxante leen def leen things the right way joxante leen cër place jaru ko make sure place yi séddaale ngeen ko noonu leen ko war a séddaale bu kenn uppale sa morom or anything am na place yoo xam ne nag xam-xam bi la fa war a mut am na yoo xam ne la fa necessary pour di ñu stabilize dëkk bi dafa necessary in the reconciliation process some of this political appointment dañ ko war a def am na politicians yu bari foog ñu jox leen place soo leen xoolee the examples of South Africa am na buñ tegee sarta ñu ne any party bu am certain number of MP dangaa am this much am na parti yoo xam ne amuñ woon benn MP but jox lañ leen something pour indi reconciliation mbokk yi jërëjëf seen déglu so far su soobee yàlla ëllëg 2100 hours after penc bi on Fati Network 2100 hours GMT dinañ ñëw waxtaan reconciliation and you are all welcome waxtaan la ñu wax suñu ideas rek seet nu ñoo waxee nu nooyal xol yi jox nit ñi confidence ñu ñemeñ loo leen nañ leen ñemeñ loo suñu mbokk yi it's not about going to fight them nañ leen ñemeñ loo soldat yi nañ leen jox courage ñu nekk gannaaw Yaya Jammeh APRC bi ñu si des ñoom Bala Jaxumpa xam naa you have done all these wrong things but nañ leen ñemeñ loo pour ñu ñëw seen famille wax leen na ñoom it's hostage situation bi nañ si génnee seen boppa Stockholm syndrome bi nañ si génnee seen boppa Yaya Jammeh mu ngi look after himself gis ngeen Zeynab si restaurant yu mu dee lekkee gis ngeen doomam bi Instagram photo sami these are the things moo tax mbokk yi ngeen war a understand ngeen xool apartment su mu dëkka kër bu mu dëkka and the amount of money bu moo fay thank you very much guys.